love God is something greater than to know Him. Did St. Thomas go to India? According to Christian tradition, St. Thomas was one of the 12 apostles of Jesus Christ. His name means twin in Aramaic and Greek. He is also known as Doubting Thomas because he initially doubted the resurrection of Jesus until he saw his wounds. St. Thomas is believed to have traveled to India in AD 52 to preach the gospel. He reached Muziris in Kerala and converted many people to Christianity. He also visited other parts of India and established churches. He was martyred in AD 72 at St. Thomas Mount in Chennai by a spear. His relics were later taken to Ortona, Italy. St. Thomas is regarded as the patron saint of India and the founder of the Church of the Syrian Malabar Christians, also known as the Christians of St. Thomas. His feast day is celebrated on July 3rd or December 21st depending on the church. If you liked this video, subscribe and leave a comment below. While keeping up with the present, the St. Thomas Christians continue to preserve the ancient Syriac language and the musical traditions associated with it, and add to the already complex linguistic and musical mosaic in Kerala.
We are, after all, by faith Christian and by culture Hindu. Your point of view will shed some. This is a complex topic. See, the Syrian or Syriac Christians of Kerala are a community that seems to date back about 1900 years. So clearly before any foreign occupation or invasion or occupation of India, definitely more than 1,000 years before the European invasions and occupation of India, especially in southern India, it was the Portuguese. So the Syrian Christian community in India believes that they were converted by Thomas the Apostle, Saint Thomas, who came to India, preached Christianity, and converted a number of people in the Malabar region, in the Kerala region, to Christianity, that is Syriac or Syrian Christianity. They practiced their liturgical rites in an ancient Syriac language, a dialect of the old Aramaic language, I believe. And when the Portuguese occupied this part of India, they tried to force these Christians, Indian Christians, into adopting Portuguese, a Portuguese version of Christianity in which Latin was the predominant language, not the Aramaic dialect. So they tried to impose this upon the local Christians, upon the Syrian Christians. They tried to impose Latin and other Portuguese forms of worship. So at some point in time, after about 50 years, the Syrian Christians rebelled against the Portuguese. They made this vow of affirmation, which is called the Cunan Cross Oath, in which they rejected the Portuguese flavor of Christianity and reverted to their older rituals and Aramaic language, etc. So they reverted to their older version or rites of Christianity. So this was a repudiation of the European culture that had been brought into this part of India. So definitely it is true that the Syrian Christians are a much older community. It is believed to be about 1900 or so years old. The belief is that it is Saint Thomas who converted them to Christianity. So listen, the thing is this. Christianity மேல ஈடுபாடு கிடையாது. ஓகே. கிரைஸ்ட் மேல ஈடுபாடு. Again coming to the point. கிறிஸ்டியானிட்டின்றது மதம். ஓகே. கிரைஸ்ட்ன்றது மதம் கிடையாது. பைபிள்ல எங்கேயுமே ஜீசஸ் வந்து மத பிரச்சாரம் பண்ணவே இல்லை. புரியல. என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, என்ன கொடுமைனா, இன்னைக்கு ஜீசஸ் வந்து அமெரிக்கன் காட் மாதிரி ஆகிட்டாங்க. அவருக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஜீசஸ் இங்கிலீஷ்லேயே பேசல. அவர் பேசின லாங்குவேஜ் அராமி, ஹீப்ரு. அது அந்த இது வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து இதை வந்து இதுக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் ஜீசஸ்க்கும் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது. பைபிளை படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஜீசஸ் என்ன சொன்னார், உனக்கு 2 ட்ரெஸ்ஸு இருந்தால் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து கொடுத்துருந்தாரு. ஏழைங்களுக்கு உதவணும்னாரு, அடுத்தவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணணுன்னாரு. அதை தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அதை ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவ்வளோதான். ஜீசஸ்னால் லவ், அண்ட் அந்த லவ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆமாம், அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். மேக்கப் எந்த விதத்திலையும் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற காரியம் அல்ல. மேக்கப் என்பது முழுக்க முழுக்க உலகத்தின் பழக்கம். கிபி 4000 பண்டைய எகிப்தியர்கள் கிட்ட தோற்றுச்சு. விக்கிரகத்தை வணங்கும் சடங்குக்காக செய்தார்கள். சொல்ல போனா விபச்சாரம் செய்யறவங்க மாத்திரமே யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. ஹாலிவுட்டின் சினிமா நடிகைகளால் உலகம் முழுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரபலமாகி நீயா, அதாவது கடவுள் உன்னை எப்படி படைச்சாரோ அவ்விதமாகவே தோற்றமளிப்பது நல்ல இம்ப்ரெஷன் இல்லையா? நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் உலக சிநேகிதத்தையே தேவன் அவருக்கு பகைன்னு சொல்லும்போது உலகத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்களை தன்னோட மக்கள் பின்பற்றுவது அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா? அல்லவே அல்ல. புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இராமல் உங்கள் முகங்களுக்கு சாயம் பூசி உலகத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்களை தன்னோட மக்கள் பின்பற்றுவது அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா? அல்லவே அல்ல. புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இராமல் உங்கள் முகங்களுக்கு சாயம் பூசிக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் இயற்கையான ஸ்கின் டோனை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். இப்படிலாம் கடவுள் பைபிள்ல சொல்லவே இல்லையே. விபச்சாரிகளிடமும் வேசிகளிடமும் பரவலாய் காணப்பட்ட இந்த மேக்கப் பைபிள் காலத்துல ஒரு மிக கொடிய பெண்ணிடம் காணப்பட்டது. அவள் பெயர் தான் எசபேல். அதை ஏசபேல் கேட்டபோது தன் கண்களுக்கு மையிட்டு இன்னும் சில ஞான
சூனியங்கள் பைபிள்ல எஸ்தர் கூட மேக்கப் போட்டதா இருக்கே என்பார்கள். அவர்களுக்கு நான் சொல்லுவது, தயவு செய்து பைபிளை ஒழுங்கா படிங்க. ये केचोभयादतः गावो अजत्निरे तस्माच्चाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यत् वैश्यः पदव्यागशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पदभ्याम् भूमिर्दिशश्रोत्रात्